Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje nós vamos falar sobre expressões que a gente aprende nos livros didáticos, que a gente aprende nas aulas de inglês e que talvez não sejam tão comuns, tão usadas na vida real pelos americanos. Bom, esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre o assunto, porque eu realmente gosto muito de falar sobre esses níveis de formalidade, sobre essa questão do uso, né? Será que essas coisas que a gente aprende nos livros são realmente usadas? Ou é o inglês artificial, o inglês de livro, né? Eu pedi sugestões de vocês lá no meu Instagram, foram vocês que contribuíram com essas expressões. E aí eu selecionei aqui as mais pedidas para eu checar se elas são realmente usadas ou não muito usadas pelos norte-americanos. E para isso eu vou conversar com professores do Cambly, que é uma plataforma na qual você pode fazer aulas particulares de inglês sem sair de casa, pelo computador ou pelo celular. São professores e tutores nativos disponíveis 24 horas por dia para você bater aquele papo e colocar o seu inglês para funcionar. E com esse código você pode fazer uma aula de 15 minutos de graça. Então não deixe de usar os meus códigos. Bom, a primeira expressão que vocês me mandaram como talvez não muito usada é how are you? E eu confesso que fiquei um pouco surpresa, porque, poxa, todo mundo fala how are you, mas algumas pessoas disseram que, eu acho que eles falam mais what's up, eles falam mais how's it going, how are you doing, e que how are you não é a mais comum, não. Então eu escolhi 3 professores americanos de idades diferentes. Então a gente vai ter um homem, uma mulher um pouco mais velha e aí uma jovem, ela tem 26 anos, a Mariama. Então a gente pode comparar as respostas deles. Então a pergunta que eu fiz é, how are you? É muito formal ou vocês usam bastante no dia a dia? Yes, that is very common to ask to see how someone's feeling, to ask to see if they're having a good day or a bad day. It's a very common question, yes. Amongst friends, amongst even coworkers, exactly. I actually use that more than what's up. I use how are you with my friends, coworkers, family, just to see if they're having a good day or not. Somewhat. It's probably more common in Canada or Britain. I'm going to be honest with you right now. Some phrases are more common in British English, while others are more common in American English. You'll probably hear that in America, but I've heard a lot of Canadians ask that. Americans will say, how's it going? Or how are you today? Okay. Very good. No, people do use how are you for sure. Of course, we say other things too, but how are you is one of them. So we say what's up a lot, or we say how's it going, or what are you up to if you're talking, to your friends. What is a good answer for what are you up to? If somebody asked me what are you up to, I would say, nothing, I just finished work. You just give them what you were doing or have been doing or what you're going to do. Bom, então a minha intuição estava certa, how are you é realmente bastante usada, né? Eu ouço muito how are you, né? Interessante ouvir isso deles também. E a próxima expressão foi I'm fine, thanks, and you. Tipo, é a frase que a gente aprende lá no primeiro dia de aula, né? E que realmente essa frase me soa talvez um pouco engessada demais, que eu, na minha experiência, me comunicando com americanos aí ao longo dos anos, eu tô prestando muito atenção nisso e são raras as vezes que eles falam I'm fine. Mas vamos ver o que eles dizem aí no vídeo. Usually people say that in more formal settings, especially if you are at work or, speaking with a manager. But that's very common, yes. Or you could say, I'm doing good. Or you can say, I'm doing okay. Either one is fine, but it is common to say that, yes. And what about this, and you? And you, yes, you can say and you. It is formal. Or you could say, what about you? How are you doing? You could say it either way, yes. That'll work, yeah, that's pretty common. Or, I'm doing great, thanks for asking. Or, swell, I'd say swell or fine, splendid, whatever. I usually say that actually to acquaintances or like if I was talking to someone on Cambly, I definitely say I'm fine, thanks, how are you, But with my friends, I just say what is really going on again. So I can say I'm well, I'm good, I'm great, or I'm not so good, so. Bom, então eles parecem concordar que I'm fine é ok, todo mundo usa, tudo bem, não é errado de maneira alguma, mas te desafio a começar a prestar atenção na maneira que as pessoas se cumprimentam nos filmes, nas séries e até se você for conversar com alguém pessoalmente, presta atenção que é muito
muito difícil eles falarem I'm fine, viu? Eles vão preferir usar I'm fine em situações do tipo, você caiu, um tombo, tá? Daí a pessoa fala, oh my god, are you okay? Aí a pessoa vai falar, no, I'm fine, eu tô bem, I'm fine. Nesse sentido. Ou então num restaurante, would you like more wine? Você gostaria de mais vinho? E aí você fala, no, I'm fine. Não, tô legal aqui. Agora, pra resposta de how are you, eu acho que é bem mais raro do que eles estão pensando. You're welcome. You're welcome. Vocês apontaram como uma frase não muito comum, né? Pra se dizer no dia a dia, que o mais comum seria falar outras coisas, tipo no problem ou coisa assim. Mas eu fiquei na dúvida, porque eu vejo muita gente falando you're welcome, mas vamos ver aí a opinião deles. That is very common to say. It's polite to say. In formal or informal settings, either one. You're welcome is a very common phrase. And are there other options to say the same thing that you would use in informal situations? You could say no problem. Or you can say happy to help you. So you're welcome is the most formal way. But if you're in an informal situation, you can definitely say no problem or happy to help. Either one is good. Some people say saying no problem is rude. So I think it just depends on the person. To me, saying you're welcome, no problem, happy to help, that is all fine to me. But some people think no problem is rude. That's pretty common. You're welcome. Don't mention it. No problem. I usually say don't mention it. Like in Mexico, everyone says I'll say muchas gracias. I won't say gracias. I'll say muchas gracias. And when they say gracias, I'll say no hay de qué. Like I don't say de nada. That means you're welcome. I say no hay de qué. That means you don't mention it. So in English, you would prefer to say don't mention it. Okay. Or no problem. No or problem. no biggie. No biggie. No biggie? Yes, like no big deal. No biggie. That's cute. Or my pleasure. My pleasure. All right. So, formally, we probably use it, but informally, what are some things that we can say? Cool. So, yeah, someone says, thanks, cool, no problem, anytime. We say things like that. A quarta expressão é my name is. Então, o que vocês argumentaram pra mim quando vocês me mandaram essa frase? Que o mais comum é falar I'm. Então, em vez de eu dizer my name is Karina, meu nome é Karina, I'm Karina seria o mais comum. Vamos ver o que eles dizem. Either one is very common, saying my name is Mariama or hello, how are you doing? My name is. It's very common to say either one, but especially in formal settings, if you're meeting someone for the first time, you want to make that establish that, hello, my name is, it's a very formal introduction, yes. You'll probably more likely say I'm Karina. I'm Karina. So you wouldn't say like my name is Dustin. Well, I do to my students, or I'll just say, hi, Dustin. You'll probably say, I'm Karina, or say, hi, Karina. You'll say, hi, pause, Karina. Hi, Karina. Okay. Well, you'd pause. You say, hi, Karina. Okay, I need to pause. Hi. Or say, Karina. or smile and say, Karina. Karina. Okay. Yeah, definitely I'm is probably more used. So not so much my name is. Only again if you're teaching students who are trying to learn basic language, but in conversation and everyday life, hi, I'm Joy. Nice to meet you, It's interesting because it's actually the first sentence we learn, I think. Yeah, that's true. It's so true. And then it's not used. Right. Yeah. I teach English to children, and I noticed that some of their lessons started off by teaching them, what is your name? My name is such and such. But now the lesson says, I'm such and such. So I think they noticed that it's probably better to teach them how people talk. That's interesting. Yeah. Essa sugestão eu achei muito boa, que é o pardon me e I beg your pardon, né? A gente vê isso nos livros também, nas aulas de inglês, no sentido de excuse me, oi, o que tu disse? Pardon me, I beg your pardon. Eu não sei se eu já usei isso, eu já ouvi dizerem isso, mas agora eu também não sei o quão comum é isso. Então, por isso que essa eu realmente quero checar com eles. Okay, so that is extremely formal. Most people would say, excuse me, or if you're asking someone maybe to repeat something
something, you could say, "Can you repeat that, please?" But pardon is very polite. It's used in very formal settings. That's not a common everyday word people usually use. And I beg your pardon? Yes, that is not commonly used this day and age, I would say, in my opinion. Most people would say, "Excuse me," or, in a polite way. That's very American. Pardon me. Or, excuse me, I beg your pardon. And in which situation would you use these expressions? Pardon me is usually a fail-safe way. Or, excuse me, I'm sorry. When people say to me, I beg your pardon, or what was that? That usually sounds like it's provocative. They're trying to provoke you, or that like they're daring you. When you say, I beg your pardon. I beg your pardon. That usually means they're not very happy. It means like, excuse me? With that Yes. intonation. Okay. Yes. Or what was that? Mm-hmm. Okay. And what about pardon me? Pardon me. Pardon me. That's pretty fair. I mean, you can't go wrong with saying pardon me. Okay. Pardon me. Not too formal then. It's generic. That's the most plausible word I can use to describe it. Okay. I think they're formal, but also people will use them informally. We use them informally too. Just again depends on the situation. You can be sarcastic and use it. You can also use it if you're in an argument with someone in your family. I beg your pardon, or pardon me. But also people would say that if they can't believe what they just said, what they just heard. Like, what did you say? I beg your pardon? But they're common then. Yeah, they're common enough. Achei interessante aí que a gente teve respostas diferentes, né? Então, para uns é comum, para outros não. E aí a próxima que vocês sugeriram foi so-so. O so-so tá polêmico, né? Não diga so-so. Então, so-so, será que realmente não é usado so-so para dizer mais ou menos em inglês? So I see that's very common for non-native speakers to say that. What we in America would usually say is a little bit. Like if someone asked me if I speak Spanish, I would say a little bit. Or I would say kind of. Yes. So you can definitely say so-so. People will definitely understand what you're saying. But in my age group, we would usually say a little bit. I speak Spanish a little bit. Not necessarily so-so. Okay. And would you ever use so-so in other contexts? No, honestly, I never used it. Never. I never used so-so ever. Wow, that's interesting. That's very American. So-so. Yeah, not too bad. Okay, so-so. That's pretty common. All right, but in which situation, again, would you use it? Or they would say, how are you doing today? You say, oh, so-so. How is his performance? So-so. How did you like it? Interesting. And what if someone asks you, for example, do you speak English? And then you say, so-so. Does it work? Yeah, well, like, it's not very good. We use it. I don't use it a lot, but we do use it. Did you have fun? So-so. Would you say so-so in this case? No, I wouldn't. I would say, yeah, I had a lot of fun. Not so much, but I might say so-so. So it's not, it's not that uncommon to use. Eu achei essas respostas muito interessantes porque aqui a gente teve claramente uma divisão de idade, né? Então pode ver que os dois mais velhos falaram que não, eu falaria so-so provavelmente, ou de outra forma. E a mais jovem falou, não, eu nunca falaria so-so, né? Não falaria isso. Então eu achei muito legal, acho que é uma expressão que realmente está caindo em desuso, né? Mas não é errado, viu? Se você disser so-so, todo mundo vai te entender. E a última sugestão de vocês foi holy moly, que é tipo, minha Nossa Senhora, alguma coisa, meu Deus, uma interjeição de espanto, tipo, meu Deus, né? Então, será que isso é meio breguinha ou será que as pessoas ainda usam? Holy moly. Okay. I think that was very common, I would say, maybe in like the 80s or 90s. I'm not really sure. I say, oh my gosh. I think that's more common now. Like, oh my gosh, or OMG. Instead of holy moly. I think, oh my gosh, replace that. And I've also heard like G. Would you say G? No, I wouldn't.
But I definitely have read books where they say gee or gee whiz, but I never said that. I would just say wow. My sister-in-law says that a lot. That's when people are trying to be polite and they don't want to curse. They don't want to say holy shit. Or holy. Oh, yeah. Mm-hmm. The last one's more common in Canada. Mm-hmm. That's usually when people are trying to be polite, or people will say holy mackerel or holy cow. I say that sometimes. So, holy moly is not cheesy or old-fashioned? It can be, but I mean, it depends on who's saying it and when. So, I don't mind being cheesy sometimes. Alright. Bom, então a conclusão desse vídeo, minha gente, é que não há certo e errado muitas vezes, né? A língua é viva, então o que é comum num estado dos Estados Unidos pode não ser tão comum no outro, o que é comum num certo grupo de idade pode não ser comum no outro grupo de idade, então nem tudo é sobre ser certo ou errado, até porque todas as expressões que eu coloquei aqui estão absolutamente corretas, né? Não tem nenhum problema se você usar nenhuma dessas expressões, então a intenção desse vídeo aqui foi realmente, tipo, dizer pra você, relaxa, não fica preocupado demais se você disser you're welcome, vai estar errado, porque o mais natural seria no problem. Sabe, é legal a gente prestar atenção, escutar muito o que as pessoas dizem e pegar isso pra maneira que a gente fala, eu acho isso muito legal, mas isso não deve se tornar uma paranoia, sabe? Tipo, eu aprendi you're welcome, mas eu não posso mais dizer porque os americanos não usam you're welcome. Come on! They do use you're welcome, ok? And it's fine. Mas é legal a gente prestar atenção nessas outras formas. Eu, por exemplo, tento não falar mais tanto I'm fine, thanks, and you, porque eu acho que é muito mecânico, né? Então eu comecei a falar de outras formas também, porque eu pensei, é mais natural, né? Vou tentar falar da forma mais natural. Mas isso é uma escolha pessoal também. Se você quiser falar I'm fine, thanks, tá tudo bem. E não deixe de se inscrever aqui no English in Brazil, porque tem dicas novas de inglês toda semana. See you next video. Bye!